This conference will now be recorded. Okay, again we will discuss identity column. So what is the need of having identity column ante in SQL Server? To have a serial numbers to a table data. Okay, to have a serial numbers to a table data, so we can have a identity column. But so we can have only one identity column to a table. So we cannot have a multiple identity column. That is the second point. Okay, so let's create some simple table. Okay, create a table and name of the table tbl underscore. You can mention that as a identity. Okay, identity of a column called serial number. So real time lo వచ్చి serial sr number అనే ఉంటుంది. There are with the different names. They also keep id. Okay, report id. Okay, so అలా different names ఉంటాయి. Okay, let's make it as a serial number, and you can make it as an integer. And after that, like if you want to insert a serial number, so మీరు మాన్యువల్ గా మీరు సీరియల్ నంబర్స్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటారంటే దెన్ డోంట్ డిక్లేర్ దట్ కాలమ్ యాజ్ ఐడెంటిటీ. If you are not inserting serial numbers manually, if you want SQL Server engine to insert serial numbers into this column, then only you just mention identity over here. Okay, if you are not mentioning anything like a seed value, increment value, as we discussed in a previous session, so 1 comma 1 ante meaning ఏంటంటే series starts from 1 and increments by 1. So this is how we get the series. Okay, if you have a customized series like starts with 1 and increment by 2 అనుకోండి, like let's next number వచ్చి 3, increment by 2 5, increment by 2 7, increment by 2 and 9. So by that time, so starting value and start value we call it as a seed value, and increment value, this is the increment value. So if you give 1 comma 2, so this is how you get the series. So ideally we don't get these kind of series, we don't generate these kind of series to the table data. We always follow 1 comma 1. Okay, so that is a feasibility in interviews lo రకరకాలుగా అడతారు కదండి. So for that reason I gave you that. Okay, serial number identity. Next you can make it as a name, and then it's a corresponding data type, so varchar 100. So why I'm taking varchar, you know the reason, right? So next quantity, it's a float. Let's take it as a float. Okay, so this is the table. Execute. So now we created a table successfully. You no need to insert a data into a serial number column. So that is the identity, right? Automatically values వచ్చేస్తుంది దాంట్లో. Insert into table, and then values of so you know to insert a serial number column like insert చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Column A comma quantity 23, and then if you insert again B and value is for 56. Okay, let's insert this record. ఆటోమేటిక్గా సీరియల్ నెంబర్స్ ఇస్తాయి. సో మనం సీరియల్ నెంబర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు కదండి. సో వీఆర్ నాట్ ఇన్సర్టింగ్ సీరియల్ నెంబర్స్. Let's see. 1 2. Okay, we got a serial number. So let's insert a few more records. Let's insert a few more records, and you see the same series. So C and D. Serial numbers same was next to వాటికి serial numbers same 3 comma 4. So that's what we discussed in previous session, right? So 1 2 3 4. So next point that we discussed in identity column is, so SQL Server inserts serial numbers to a table data, right? In case if you want to insert manually, so మీరు మాన్యువల్ గా మీరు సీరియల్ నంబర్ కాలంలోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలంటే you are not allowed to insert data into a identity column. Let's give a try. Insert into sorry, insert into, and then values. So insert into, I'll just mention the serial number column, and then name column, and then quantity column. And in a value section I want to insert serial number is a 5, you see E, and then quantity is a 50 అనుకున్నాం. Okay, let's try to insert some data into identity column. Okay, let's insert. Now if you execute, no sorry, so you are not allowed to insert anything into identity column. The reason being SQL Server engine is responsible for inserting data into a identity column. Sorry. So in case if you want to insert a data into identity column, then the first thing you will have to request to SQL Server engine saying that set I would like to insert a data into identity column manually. You please stop inserting the data into it. I will start inserting the data into a same column అని చెప్తాం. ఎలా అంటే by initiating a query, by writing a query, set identity
underscore insert and the name of the table. సో ఐడెంటిటీ అండర్ స్కోర్ ఇన్సర్ట్ అని చెప్పి రాసి ఏ టేబుల్కి అయితే మీరు ఆ ఫీచర్ కావాలనుకున్నారో ప్లేస్ ఇచ్చి ఆన్ చేయండి. ఓకే, విచ్ మీన్స్ now SQL Server Engine stops inserting data into identity column. Now you are good to insert data into identity column. Let's give a try. Execute. Now you are able to insert data into identity column, right? Now you are able to insert data into identity column. So now until you confirm that నేను ఇంకా ఇన్సర్ట్ చేయను, యూ స్టార్ట్ యువర్ ఇన్సర్షన్ అని మీరు కన్ఫర్మ్ చేస్తే తప్ప అది ఇంకా ఇన్సర్ట్ చేయడం డేటా అప్పటి వరకు సైలెంట్ మోడ్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో if you don't want to insert data into serial number and if you want to SQL Server Engine to insert the data, then మీరు ఏం రాయాలి అగైన్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ అనదర్ క్వరీ కాల్ ఆఫ్ చేయాలండి. నేను ఇంకా ఇన్సర్ట్ చేయను, సో మై ఇన్సర్షన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఆఫింగ్ ఇట్, నేను ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. సో యూ స్టార్ట్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా ఇంటూ టేబుల్ అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్ డన్. సో నౌ ఇప్పుడు ఇంజిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇన్సర్షన్ అని చెప్పి దాని ఇన్సర్షన్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ఇన్సర్షన్ సో అగైన్ యూ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. రీజన్ బీయింగ్ నువ్వే చెప్పావు కదా నేను ఇన్సర్ట్ చేయనని చెప్పి, అగైన్ వై ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇంటూ సీరియల్ నెంబర్. ఓకే, సో ఫర్ క్లియర్ రైట్. సో ఐడెంటిటీ కాల్ సీరియల్ నెంబర్ జనరేట్ చేస్తుంది and you are not allowed to insert the data into identity column. The second point is in case if you want to insert, then you have to make a request to the engine by writing this query and after that you have to off చేసేసేయాలి, ఇమీడియట్ ఆఫ్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఇంజిన్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ క్లియర్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ వరకు డిస్కస్ చేసాం కదా ప్రీవియస్ సెషన్లో. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే లెట్స్ టేక్ దిస్ టేబుల్. సో వాట్ ఈస్ ది ఐడెంటిటీ వాల్యూ, లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ. ఐడెంటిటీ వాల్యూ అంటే ఐడెంటిటీ కాలం ఉండే వాల్యూస్ అండి ఇవి. వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 5, రైట్? 5 ఈస్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్. సో if I insert one more value, like if I insert one more value f అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ ఇట్ గివ్స్? 1 2 3 4 5. సో నెక్స్ట్ రికార్డ్కి నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ ఎంత రావాలి? నెక్స్ట్ వాల్యూ 6 కదా, 6 వస్తుంది అనుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది 6 వాల్యూ, కరెక్ట్. సో ఫార్ యువర్ ఫాలోయింగ్ రైట్. ఓకే ఫైన్. డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ ఐ హ్యావ్ టు డిలీట్ దీస్ 2 రికార్డ్స్, ఈ అండ్ ఎఫ్ ని డిలీట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ రికార్డ్స్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్. ఓకే, డిలీట్ ఫ్రమ్ tbl underscore identity. Okay, tbl underscore ident where serial number in వాడాలి, ఈక్వల్ టు వాడాలండి. in 5, 6, right? I want to delete 2 records. Okay, so I would like to delete 2 records, no? So delete from table name where serial number in 5 6. So let me, so right, so far వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనకి సీరియల్ నంబర్స్ 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. I am trying to delete 5, 6. Okay, just delete 5, 6. Okay, now 5, 6 successfully delete అయిపోయినాయి. Okay, so again execute. Now the latest identity value is 4. If you insert again one record, okay, in case if you insert one more record, ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు అనుకోండి. లెట్స్ ఇన్సర్ట్ దిస్ రికార్డ్, కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్. లెట్స్ వెరిఫై ద ఐడెంటిటీ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ వాల్యూ? 7 ఇచ్చింది. యాక్చువల్ గా వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 5, రైట్? మనం 5 6 ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసింది. SQL సర్వర్ ఇంజిన్ ఏముంటుందంటే ఇట్స్ ఏ ఇంజిన్, ఇట్స్ నాట్ ఏ హ్యూమన్, రైట్? సో హ్యూమన్ అయితే ఏమవుతుందంటే గుర్తుపెట్టుకుంది, ఓకే 5 6 డిలే చేసాడు కాబట్టి మనం మళ్ళీ 5 నుంచి ఇద్దామని గుర్తుపెట్టుకుంది. అది మిషనరీ కదా, మిషన్కి మనం చెప్పాలి డిలీట్ చేసిన విషయం కాబట్టి. సో మిషన్ ఏం చేసుకుంటుంది, SQL సర్వర్ ఇంజిన్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంది అంటే ఫస్ట్ టైం నువ్వు రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు 1 అని 2 అని 3 అని 4 అని 5 6 వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. లేటెస్ట్ వాల్యూ అంతా టేబుల్కి ఇచ్చింది 6 అని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఈ 6 వాల్యూని సమ్వే స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది దాని పాకెట్లో. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే మీరు నెక్స్ట్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారో, ఈవెన్ డిలీట్ చేసిన కేసు అది మీరు ఈవెన్ రికార్డ్స్ డిలీట్ చేసిన విషయం కూడా దాన్ని పట్టించుకోదు. ఓకేనా? మీరు ఏమేమి చేసుకోండి టేబుల్ డేటా అని పెట్టుకుంటుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ యు ఆర్ డిలీటింగ్ 5, 6 డిలీట్ చేసినా కూడా దానికి లేటెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? దాని దగ్గర 6 ఉంటుంది దాని దగ్గర. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మీరు ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయంగానే అది నెక్స్ట్ వాల్యూ టు 6 ఏమవుతుందంటే 7 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ టు 6 ఈస్ 7, రైట్? అందుకని ఇమీడియట్ గా 7 వాల్యూ ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. అది ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్. క్లియర్ అందరికి? సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ డిలీటింగ్ 7 అగైన్ 7, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఆ ఆప్టిమైజర్ దగ్గర ఇంజిన్ దగ్గర 7 ఉంది. ఓకే, నౌ యూ డిలీట్ ఎ రికార్డ్. వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ? 7. లేటెస్ట్ వాల్యూ ఇంజిన్ దగ్గర ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు 7 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిలీట్ చేయండి ఒక రికార్డ్. సో నెక్స్ట్ అగైన్ యూ డిలీట్ ఎ రికార్డ్, సేమ్ 7 రికార్డ్ డిలీట్ చేయండి. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ?
1 2 3 4 ఉంది కదా. సో నెక్స్ట్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి సీరియల్ నెంబర్ ఎంత రావాలి? యూ షుడ్ గెట్ 5 రావాలి మీరు యాక్చువల్గా. మీరు ఇన్సర్ట్ చేయండి ఒకసారి, 5 వస్తుందా రాలేదు? సో 5 రాదు. ఎందుకని? ఇంజిన్ దగ్గర ఆల్రెడీ 7 ఇస్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి, సారీ, 7 ఇస్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ 8 ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చి 8 ఇచ్చేస్తుంది. ఇది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో డ్యూ టు దిస్ ప్రాబ్లమ్ వీ షుడ్ రీసెట్ ద సీక్వెన్స్ ని రీసెట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్. ఇప్పుడు సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. మీ వాయిస్ రావట్లేదండి. స్క్రీన్ స్ట్రక్ అయిందన్న. హలో, సారీ అండి, వైఫై ఆఫ్ అయింది. సో మొబైల్ నెట్కి స్విచ్ అయ్యాను. ఓకే, ఎవరిని అన్మ్యూట్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తారా? ఎస్ సార్, ఇట్స్ కమింగ్ సార్. నౌ ఇట్స్ క్లియర్ సార్. Okay, fine. So now you understood that problem statement over here, right? In case of deletions, right? In case of if you have any deletions, right? So table data serial numbers 1 2 3 4 anundi. In case if you are deleting any records, no, so again SQL server engineering చేస్తుందంటే ఆ deleted records కి సీక్వెన్స్ సేమ్ ఫాలో చేయదు. సో లేటెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో తన దగ్గర సేమ్ వాల్యూ నుంచి కంటిన్యూ చేస్తుంది. అది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. అందరికి క్లియరా? డు యు వాంట్ టు రిపీట్? ఒకసారి ఏమైనా పవర్ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తే రిపీట్ చేయమంటే రిపీట్ చేస్తాను ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అందరికి. సో లెట్ మీ రిపీట్. ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్, డోంట్ వరీ. Okay, I will repeat, don't worry. So let's take, so so right now the series, right, 1 2 3 4 fresh series anukondi, fresh series idi 1 2 3 4 undi. Okay, so due to some reason I am just deleting 4 ని delete చేద్దాం అనుకోండి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ ఎంత ఉంది దాని దగ్గర? 4 ఉంది. సో లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ 4 అనే వాల్యూ వచ్చి లేటెస్ట్ గా జనరేట్ చేసిన ఐడెంటిటీ వాల్యూ ఈ టేబుల్ కి, ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ కి. ఓకేనా? ఇది SQL సర్వర్ ఇంజిన్ చేతిలో ఉంటుంది. ఓకే, డన్. సో నౌ యూ ఆర్ డిలీటింగ్ దిస్ రికార్డ్. నౌ యూ ఆర్ డిలీటింగ్ ఫోర్త్ రికార్డ్ డిలీట్ చేసేసారు. సో ఇప్పుడు సీరియల్ నెంబర్ ఎంత ఉంది? 1 2 3 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ మీరు ఒకవేళ ఇన్సర్ట్ చేస్తే, నెక్స్ట్ వాల్యూ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసి నెక్స్ట్ వాల్యూ సీరియల్ నెంబర్ మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తున్నారంటే 4 రావాలి మీకు. ఐడియల్గా 4 రావాలి. బట్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఇంజిన్ 4 ఆల్రెడీ దానికి ఇచ్చేసింది. సో 4 ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసి ఇచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వాల్యూ 5 వస్తుంది. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ వన్ సేమ్ రికార్డ్ అగైన్, నౌ యూ విల్ నాట్ గెట్ 4. ఓకే, 4 రాదు మీకు, అగైన్ 5 ఇస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ విచ్ ఆప్టిమైజర్ ఇన్సర్టెడ్ ఈస్ 5 నౌ. ఇన్ కేసు మళ్ళీ మీరు మొత్తం రికార్డ్స్ డిలీట్ చేసినా మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తే మళ్ళీ 5 ఇంచ్ 6 ఇంచ్ ఇస్తుంది. అంతేనా? ఇది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. బట్ నాకు యూజర్ ఏమన్నాడంటే, సో నాకు 4 లేకుండా 5 ఏంది, 4 సీరియల్ నెంబర్ నాకు ఇన్కరెక్ట్ సీరియల్ నెంబర్ వచ్చింది. సో అగైన్ నాకు 4 రావాలంటే ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు రీసెట్ దిస్ ఐడెంటిటీ కాలం. ఈ ఐడెంటిటీ కాలంలో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, డెలిషన్స్ జరగకపోతే ఫైన్, ఓకే, నో ఇష్యూస్, మీకు సీరియల్ నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెలిషన్స్ జరిగితే మాత్రమే ప్రాబ్లమ్స్ అక్కర్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రీసెట్ ఐడెంటిటీ కాలం. సో దేర్ ఆర్ 2 వేస్ ఆఫ్ రీసెట్టింగ్ ఐడెంటిటీ కాలం. So note down. So truncate is one way. So truncating, again it will reset. Next which is dbcc. సో dbcc అని ఒక కమాండ్ ఉంది. సో ట్రంకేట్ చేశారనుకోండి టేబుల్ ని, సో టేబుల్ మొత్తం ట్రంకేట్ చేస్తే మళ్ళీ సిరీస్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని మీరు ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్ టైప్ చేస్తే అగైన్ సిరీస్ మళ్ళీ ఫస్ట్ కాంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ రీసెట్టింగ్ ఐడెంటిటీ కాలం. సెకండ్ వే ఆఫ్ రీసెట్టింగ్ ఏంటంటే dbcc క్వరీ రాయాలి. ఓకే, dbcc అని ఒక క్వరీ ఉంది. dbcc చెక్ అండర్స్కోర్ ఐడెంట్ ఆఫ్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే సీడ్ టేబుల్ నేమ్ రీసీడ్ అని రాయండి.
టేబుల్ నేమ్ వచ్చి వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్, టేబుల్ అండర్ స్కోర్ ఐడెంటిటీ. లెట్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం ఒకసారి దీన్ని. సో వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే 5 అండి. నెక్స్ట్ టైం మనం ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా 6 వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ టైం రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే 6 వస్తుంది, బట్ మనకి ఏం రావాలి, 4 రావాలి. సో లెట్స్ రిమూవ్ ద సేమ్ రికార్డ్, మళ్ళీ 5 రికార్డ్ రిమూవ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ రికార్డ్ మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు 4 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, బట్ అది 6 ఇస్తుంది, అంతేనా. సో మీకు 4 రావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను రీసెట్ చేయాలనుకున్నాను. డిబిసిసి చెక్ ఐడెంట్ రీసీడ్ టేబుల్ నేమ్. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎంత రావాలంటే 4 రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ 3 మెన్షన్ చేశారు అనుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ వాల్యూ ఇట్ హ్యాస్ ఎ 5 వాల్యూ విత్ ఇట్. సీక్వెల్ సర్వర్ ఇంజిన్ దగ్గర లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ 5 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 5 వాల్యూని మీరు డస్టర్ తీసుకుని రఫ్ చేసేసి దెన్ మీరు 3 సెట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ, అంతే. ఒక 3 సెట్ చేశారు అనుకోండి, వైల్ ఇన్సర్టింగ్ సెకండ్ రికార్డ్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 3+1 చేస్తున్నది. 3+1 చేసి మీకు 4 ఇస్తుంది. అది మన లాజిక్, ఓకేనా. సో వాట్ ఎవర్ వాల్యూ ఇట్ హోల్డ్స్ రైట్ నౌ, ఆ వాల్యూని మనం క్లియర్ చేసి 3గా సెట్ చేస్తున్నాం, అంతే. ఓకే, సో దాట్స్ ఇట్. ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో పారామీటర్స్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటాయి, అంతే. ఓకే, డన్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వెరిఫై. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ రైట్ నౌ, ఇట్ హ్యాస్ అ 5 విత్ ఇట్. లెట్స్ ఇన్సర్ట్ వన్ రికార్డ్ ఫస్ట్, టేబుల్ క్వరీ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, సో ఇఫ్ ఐ ఇన్సర్ట్ వన్ మోర్ రికార్డ్ ABCD, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్, లెట్స్ సి ఎగ్జిక్యూట్. ఐడియల్గా మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం అయితే 4 రావాలి, ఆల్రెడీ 5 ఉంది కాబట్టి 6 వస్తుంది. దాని ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం 6 రావాలి, 4 వచ్చింది చూడండి. ద రీజన్ బీయింగ్ వీ రీసెట్ ద వాల్యూ, అంటే తన దగ్గర ఉన్న వాల్యూని కాస్త రఫ్ చేసి 3 పెట్టాం. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు మీకు, ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా, క్లియర్గా అర్థమైంది? డిబిసిసి రీసెట్ చేయడం, సిరీస్ని రీసెట్ చేయడం. ట్రంకేట్ ద్వారా రీసెట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి సార్? సో ట్రంకేట్ ద్వారా రీసెట్ చేయాలంటే జస్ట్ మళ్ళీ మీరు టేబుల్ డేటా మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది మీకు ఒక షాట్లో. ఓకే, నేను ఒక షాట్లోనని చెప్పి మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఒక షాట్లో అనొద్దండి. లాస్ట్ సెషన్కి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే వాళ్ళు అలాగే చెప్పారు. నేను మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వడం కోసం ఆ వర్డ్స్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసిందా. నౌ యూ ఇన్సర్ట్ ఎనీ రికార్డ్ ఇంటూ ఇట్, అగైన్ సిరీస్ స్టార్టింగ్ అని వస్తుంది, మళ్ళీ 1 వస్తుంది చూడండి. ఓకే, మళ్ళీ మీరు ఐడెంటిటీ కాలను రీసెట్ చేయాలని చెప్పి ట్రంకేట్ చేయదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా మీరు లూజ్ అవుతారు. ఓకేనా, యూ విల్ లూజ్ ద డేటా. సో కాబట్టి మోస్ట్లీ ఒకవేళ ఆల్రెడీ డేటా ఉంది, డేటా లూజ్ కాకుండా ఐడెంటిటీ కాలను రీసెట్ చేయాలంటే యూజ్ తీసుకొని DBCC చెక్ ఐడెంట్ నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అండ్ రీసెట్ అని టైప్ చేయాలి, అండ్ ఎక్కడి నుంచి రీసెట్ కావాలనుకున్నారో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకేనా, కంప్లీట్ టేబుల్ డేటాని ట్రంకేట్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వచ్చింది, మళ్ళీ 1 నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెలిషన్స్ మాత్రమే ఆ సిరీస్ రీసెట్ కాదు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, హౌ టు గెట్ అ రీసెంట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. సో టేబుల్లో ఉన్న రీసెంట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూని ఎలా గెట్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఎందుకు గెట్ చేస్తాం అనేది రియల్ టైంలోకి వెళ్ళినాక మీకు తెలుస్తుంది, బట్ వీ విల్ సీ ద బేసిక్స్ రైట్ నౌ. ఓకే, బి ఎగ్జిక్యూట్, సి ఎగ్జిక్యూట్. సో వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ అండర్ దిస్ కాలమ్? ఈ సీరియల్ నంబర్ కాలం కింద లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ ఎంత అండి? 1 2 3. సో 3 ఇస్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ. నో, సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ లేటెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ కాలమ్? సో దేర్ ఈస్ వన్ ఫంక్షన్, చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా అంటే అండి, మనకి ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎవ్రీ టైం చూడలేమండి. సో కాబట్టి వీ నీడ్ ఏ ఫంక్షన్ టు ఫైండ్ అవుట్ లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ ఫర్ సమ్ రీజన్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ దట్ కేస్ లేటర్. ఓకే, సో ఐడెంట్ అండర్ స్కోర్ కరెంట్ అనే ఫంక్షన్ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. సో యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ కి టేబుల్ నేమ్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలండి. ఇఫ్ యూ ఇన్పుట్ టేబుల్ నేమ్ ఇన్పుట్ ఇస్తే, సో దట్ విల్ గివ్ యూ లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ? 3. నో, ఇట్ విల్ గివ్ యూ 3. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ వన్ మోర్ రికార్డ్, లెట్స్ ఇన్సర్ట్ 2 రికార్డ్స్, లెట్స్ ఇన్సర్ట్ 4 5 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ in. So what is the latest identity value is 10, right? So if you run this query, it will give you latest identity value. Okay, so I answered 2 questions, right? Latest identity value రావాలంటే ఐడెంట్ అండర్ స్కోర్ కరెంట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీసెట్ ఐడెంటిటీ కాలమ్, ఏదర్ యూ కెన్ ట్రంకేట్ కూడా చేయొచ్చు, బట్ ట్రంకేట్ చేస్తే మీ డేటా లూజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీసెట్ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ అనుకుంటే యూజ్ దిస్ క్వరీ. అండ్ హౌ మెనీ ఐడెంటిటీ కాలమ్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ అన్ సింగిల్ టేబుల్ అంటే వీ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 ఐడెంటిటీ కాలమ్. సో వీ కెనాట్ హ్యావ్ అ మోర్ దెన్ 1 ఐడెంటిటీ కాలమ్. సో ఐ ఆన్సర్డ్ యూ 3 questions అండి. ఓకే,
ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఐడెంటిటీ కాలం మీద? ఓకే, సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఏమి లేవు కదా, ఐ విల్ గివ్ యూ క్వశ్చన్. సో మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. కెన్ డూప్లికేట్స్ ఐడెంటిటీ కాలం ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? ఓకే, ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్ ఆర్ నో. కెన్ we have a duplicate records under identity column? Think and answer. Okay, can we have a duplicate values under identity column? Is there possibility? Answer is yes or no. Simple, multiple choice. We cannot have a duplicates under identity column. Okay, no. Okay, అందరు నో చెప్తున్నారు. ఎవరన్నా ఒక ఎస్ చెప్పండి చూద్దాం. నో, అగైన్ నో. ఓకే, లెట్స్ ఐ వాంట్ టు హియర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్ అండి. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో ఈ క్వశ్చన్ మీరు నా కోసం చెప్పినట్టున్నారు కదా ఎస్ అని. ఓకే, we both are in the same team అండి. ఓకే, let's see. So my statement is we can have a duplicates in a question answer ఏంటంటే can we have is there any possibility to have a duplicates another identity column అన్నాం. ఓకే, సో నా ఆన్సర్ వచ్చి yes, we can have a duplicates under identity column. Let me show you. Okay, let me show you. I will create a table tvl underscore ident underscore v2 అనుకోండి. Let's have id int identity. Okay, and just take name only. Okay, just execute. ఇది ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా అడతారు ఈ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ, ఇంత ఫాస్ట్ గా రాస్తానంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ లో వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అండ్ వాల్యూస్ వచ్చి ఏ అనుకోండి. ఓకే, so what is the identity value? Let's insert one b also. Let's insert b. So what is the identity value వచ్చింది? So in case SQL Server engine will not give you a duplicate values. That is second point. మీకు SQL Server engine duplicate values ఇవ్వదు. మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకుని డూప్లికేట్స్ ఉండవు అని చెప్పుంటారు కదా. SQL Server engine డూప్లికేట్స్ ఇవ్వదు, నేను ఇస్తాను డూప్లికేట్స్. ఓకే, అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? అది వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్. SQL Server engine ఇది పర్ఫెక్ట్, నేను ఇస్తాను డూప్లికేట్స్ చూద్దాం. On now I will insert duplicate. Okay, what is the value to verify? So right now we have a 1 and 2, right? Let's insert a duplicate record. It will accept. Insert into id name values of in the 2 duplicate చేద్దామా 2b. మీ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అని ఎస్ చెప్పిన రైట్. 2 డూప్లికేట్స్ వచ్చాయి ఐడెంటిటీ కాలంలో. Okay, so the answer to that question is when SQL Server will not give you a duplicate identity values to this column, but explicitly user can insert a duplicate value. Okay, explicit గా user duplicate values insert చేసుకుంటారు, కానీ engine మాత్రం duplicate values ని ఇవ్వదు. ఓకే, ఫైనా? సో ఐడెంటిటీ కాలం can have ఐడి కాలం ని యూనిక్ కన్స్టెంట్ తో చేస్తే అప్పుడు నువ్వు మాన్యువల్ గా ఇన్సర్ట్ చేస్తే డూప్లికేట్స్ తీసుకోదు కదన్నా? అప్పుడు తీసుకోదు. నా క్వశ్చన్ లో యూనిక్ కన్స్టెంట్ లేదు కదా. నేను జస్ట్ అడుగుతున్నా. Yes, yes. If you take unique constant, then it will not allow a duplicate. You can go with that. Yes. Okay. Fine. Okay. Fine. I think we are done with identity column. Okay. Let's go to next topic. Next interesting topic: aggregate function. Okay. Aggregate function. Okay. So aggregate functions and so right now let's take employee data. Let's take employee select star from I have a data in Northwind database, right? Northwind database dot dbo dot emp. Okay, let's query this. So this is employee data, right? So employee data lago requirement ఏంటంటే, so I would like to sum this data. Okay, sum salary column లో ఉన్న values అన్నిటిని sum చేసి total salary. So this is for example Mindtree company data అనుకుందాం. ఓకేనా? సో Mindtree ఏమంటుందంటే, నేను హౌ మచ్ ఐఎమ్ పేయింగ్ టు మై ఎంప్లాయీస్, ఐ వుడ్ లైక్ టు నో ద ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్. ఓకే, కాబట్టి అమౌంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని సమ్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్సన్
అతను ఒక టెక్నికల్ పర్సన్ కాకపోతే ఏం చేస్తారంటే ఇన్ జనరల్గా ఏం చేస్తారు, ఒక క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని 800 ప్లస్ 1600 ప్లస్ 1250 అని టైప్ చేసుకుంటూ పోతారా. సో అలా టైప్ చేసుకుంటూ పోతే సో మైండ్ ట్రీ కంపెనీలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో ఫైనల్ అమౌంట్ అచీవ్ చేయాలంటే ఒక 2-3 డేస్ పడుతుంది కదా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ అ సమ్మరీ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్. సో ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తుంటే అగ్రిగేట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఆ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఫంక్షన్ టేక్స్ వన్ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యాజ్ అ ఇన్పుట్ and performs that operation and gives you a single value as output. For example, let's take a sum function. Let's take a sum is one aggregate function and count is another aggregate function, and there is another function called min. Okay, min and max function, and then count of star. Okay, average. So let's take a avg function. Okay, these are the functions. Okay, so these are aggregate functions that we have in a SQL server: sum, count, min, max. So ఈ sum function ఏం చేస్తుంటే, let's take sum function. This is a sum function. A sum function takes one or more values as an input. For example, 10 20 తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్ గా. దెన్ 10 ప్లస్ 10 20, 20 ప్లస్ 20 40 నీకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా. ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేసుకోవాలంటే దెన్ గో ఫర్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాయంటే a function which takes one or more values as an input and performs the sum operation and gives you the result to the end user. Okay, next, sum is clear, no? Next, take min function. What is the how min function works? Predefined function. Okay, it takes one or more values as an input. It takes one or more values as input. 10 and 20 and 30 3 values input తీసుకొని ఆ 3 values లో మినిమం వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ? 10, 20, 30లో వచ్చి మినిమం వాల్యూ 20 కాబట్టి 10 మాత్రం రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ ఏం చేస్తుందంటే అన్ని వాల్యూస్ ని తీసుకుంటుంది. ఓకే, 10 ప్లస్ 10 వాట్ ఎవర్ వాల్యూస్ దట్ యూ. ఈ పాయింట్ కి స్టిక్ అవ్వండి, నేను మళ్ళీ అడుగుతాను. ఓకేనా, ఇది డిస్క్రిప్టివ్ పాయింట్ కదా, దీంట్లో ఏముంది సింపుల్ అనుకోవద్దు. ఓకే, ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి సపరేట్ గా. ఈ సమ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే వాట్ ఎవర్ వాల్యూస్ దట్ యూ పాస్ టు ది సమ్ ఫంక్షన్ దట్ వాల్యూ విల్ బి రెడ్. అంటే ఈ వాల్యూ రీచ్ చేస్తుంది, ఈ వాల్యూని రీచ్ చేసి 10 ప్లస్ 10 ప్లస్ 20 చేసి 40 రిటర్న్ చేస్తుంది. క్లియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ min function, what it does, it takes multiple values and it compares each and every value. కంపారిజన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ, కంపారిజన్ జరగదు, సమ్ జరుగుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూని కంపేర్ చేసి మినిమం వాల్యూని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. దాట్ మిన్ ఫంక్షన్. ఓకే, చాలా సింపుల్ ఫంక్షన్, మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మ్యాక్స్ ఫంక్షన్. Again, if you pass, it takes one or more values as an input. Okay, 1, 2, 3 values in this. What is the output of 3 వస్తుంది? So 3 values in this, it compares each and every value and three values ని compare చేసి maximum value return చేస్తుంది. So far clear. Okay, next avg. So avg functionality ఏంటంటే it takes one or more values as an input. For example, let's say 1,1,1 వచ్చింది అనుకోండి. సో ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే 1 + 1. సో 3 వాల్యూస్ ని సమ్ చేసి డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎంత? 1, 2, 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డివైడ్ బై 3 చేస్తుంది. ఓకే, సో 3 డివైడ్ బై 3 అంటే అగైన్ 1. అర్థమైంది ఆపరేషన్. సో యావరేజ్ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఇట్ టేక్స్ వన్ ఆర్ మోర్ వాల్యూస్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అన్నిటిని సమ్ చేసి నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అన్ని కౌంట్ వచ్చి డినామినేటర్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్. క్లియర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ ఫంక్షన్? నెక్స్ట్ కౌంట్ ఫంక్షన్ లెఫ్ట్ చేసాం కదా. కౌంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకే, కౌంట్ ఫంక్షన్. So it takes one or more values as an input. For example, 10, again 10, again 20. Okay, it will not read the data. Either 10, 20, 30, 0, -10 and reach it. It just simply counts that whether it is a value or not. Very very important point. Count function will not read the data, cell value reach చేయదు, whether it is a value or value కాదా అదొక్కటే మాత్రమే కౌంట్ చేస్తుంది. వాల్యూ అంటే నంబర్ ఉందా లేదా నల్ వాల్యూ. నల్ వాల్యూ అయితే కౌంట్ చేయదు, నల్ వాల్యూ కాకపోతే కౌంట్ చేస్తుంది. ఒక నోట్ చేసుకునే పాయింట్. సో కౌంట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే నల్ వాల్యూస్ ని కౌంట్ చేయదు. ఈ ఏవిజే ఫంక్షన్ కానీ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ కానీ సమ్ ఫంక్షన్, మిన్ ఫంక్షన్, మ్యాక్స్ ఫంక్షన్, కౌంట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తాయంటే
నల్ వాల్యూస్ ని కౌంట్ చేయవు, నల్ వాల్యూస్ ని ఆల్వేస్ ఇగ్నోర్ చేస్తాయి. ఓకే, దీస్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ విల్ నెవర్ కన్సిడర్ నల్ వాల్యూస్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. ఓకే, మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్లు నల్ వాల్యూస్ ఉంటే ఆ నల్ వాల్యూస్ ని ఇగ్నోర్ చేసుకుని రెస్ట్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ని కన్సిడర్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కౌంట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ 10, 20 ఉన్నాయి కదా, సో ఇట్ విల్ నాట్ రీడ్ ద వాల్యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ 10 ఆర్ 20 ఆర్ 20,000 20 lakhs అనే వాల్యూ రీచ్. ఇట్ సింప్లీ కౌంట్స్. దిస్ ఇస్ ఎ వాల్యూ, ఐ కెన్ కౌంట్ ఇట్ 1, and this is a value I can count it 2, and this is a value I can count it 3. So output is 3. Okay, any questions so far on these 5 aggregate functions? Now we will see the magic. Okay, we will apply these functions on a data. So you understood the functionality, right? Any questions on these 5 functions, how these functions works? Okay, let's get into a okay, fine. So let's clear it. Okay, okay, so now I want to find out sum of the salary, right? Sum of the salary. Let's see. Select, you can apply over here sum of column name. What it does, the sum function, it takes all the values as input and it performs a summation and gives you a single value. Let's see, execute. 29,025 rupees మొత్తం సమ్ చేస్తే సింగిల్ టర్మ్ లో వచ్చింది. ఈవెన్ 1 lakh రికార్డ్స్ నా సమ్ చేసి ఇస్తుంది. క్లియర్, రైట్? లెట్స్ టేక్ సేమ్ కేస్. Select star from. Next function ఏంటి? Let's take minimum function. Select min of salary from this. What is the minimum salary? Can you just go through this and just what is the minimum value? 800, and then what is the 950? 800 కూడా ఉందండి. 800 is the minimum value, right? Let's it's fine. That's fine. In this screen లో చాలా small గా visible అవుతాయి. I can understand that. Okay, so 800 is the minimum value. So this function gives. Okay, చాలా సింపుల్ గా ఉంది, మాకు చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనుకోవద్దు. నెక్స్ట్ పాయింట్స్, నేను చెప్పిన పాయింట్స్ మీ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ మ్యాక్స్. సో మ్యాక్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్. So now find out what is the maximum value in it. You can take out screenshot, and while just you can take out a screenshot. The maximum value is 1600, 2900, 2000, 3000, 5000. At least 5000, right? Let's stick to 5000. So 5000 ఇచ్చేసింది. పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చి యావరేజ్ వాల్యూ. ఇది కష్టం లేండి, ఇది కష్టం కొంచెం, అంతేనా? అగైన్ మీరు క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయాలి, నాకు తెలుసు. యావరేజ్ ఆఫ్ సాలరీ ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, సో యావరేజ్ అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది? 29,000 అంతేనా? మనకు సమ్ ఎంత వచ్చింది చూడండి. సమ్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ 29,000 డివైడెడ్ బై ఎంత రావాలి మనకి? 29,000 డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? వీ హ్యావ్ నంబర్ 14 రికార్డ్స్ కదా, 14. సో 14 రికార్డ్స్ అంతేనా? యావరేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ అదే కదా, యావరేజ్ ఉంది. సో సమ్ ఆఫ్ అన్ని శాలరీ కాలంలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ సమ్ చేసి డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ 14 కదా. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్? దిస్ ఈస్ ద అవుట్కమ్, రైట్? 2073. ఇది పక్కన పెట్టండి, కమెంట్ లైన్ లో పెట్టండి. ఓకే, నవ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూట్. అది సేమ్ వాల్యూ ఇస్తే మనం మ్యాచ్ అయినట్టు, అంతేనా? చూడండి, 2073.2142. ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్, రైట్? So this is the average. Okay, you understood the average now. Okay, let's go to another function. Count. So count function, what it does, like it just simply returns number of records. Okay, select count of salary from employee. So what is the count? 14 కదా, నాకు తెలిసి మీ ఆల్రెడీ 14 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 14 రికార్డ్స్ వస్తుంది. 14 is the count. Okay, same answer stick అవ్వండి. Next I will show you the data. So this is the data. Next I will write one more query, you will have to answer for it. Okay, this time I will take a commission. So what is the count? Just chat box లో ping చేయండి. What is the count? This is the query. Perfect. 4. Perfect answer. Reason being, as I mentioned, all aggregate functions, okay, all aggregate functions will never ever consider null values. Okay, null values ni count చేయవండి అవి. Okay, so
సో నల్ వాల్యూస్ సమ్ కానీ మిన్ కానీ మ్యాక్స్ యావరేజ్ అన్ని వాల్యూస్ నల్ వాల్యూస్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాయి. కాబట్టి మీకు కంపల్సరీ నాన్ నల్ వాల్యూస్ 1 2 3 4 నాన్ నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ షుడ్ గివ్ ఓన్లీ 4 ఇచ్చిందంటే మాత్రమే కరెక్ట్ అండి. ఓకే, క్లియర్. సో ఫర్ కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్, if I want to count on number of rows. Yes. In case in between string data ఉన్నా కానీ కౌంట్ చేయదు కదా? స్ట్రింగ్ కాలంలో కూడా నల్ వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా కౌంట్ చేయదు. ఓకే ఓకే, స్ట్రింగ్ కాలంలో కూడా నల్ వాల్యూస్ ఉన్నా కౌంట్ చేయదు. మీరు నోట్ చేసుకున్న పాయింట్ మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకేనా, మీరు వెరిఫై చేసేసి. ఓకే, డన్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ మర్చిపోయాను. ఓకే, దట్స్ ఫైన్, నో ఇష్యూస్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, in case if you want to find out number of rows in the table, okay, see if I want to find out number of particular table in number of rows ne find out chesukovalanu. 14 rows unnai chusi telustundi, but I want to get that count in a query endukante ne further processing use chesukovalanu. సో నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కౌంట్ ఆఫ్ కమిషన్ అని రాస్తే ఇది ఈ నల్ వాల్యూస్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది కాబట్టి నాకు ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్ రావట్లే. ఇఫ్ ఐ సే ఈ నేమ్, దట్స్ ఫైన్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ కౌంట్, రైట్? బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ కాలంలో కూడా నల్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ వస్తే అగైన్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద యాక్యురేట్ కౌంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ కాల్డ్ కౌంట్ స్టార్. సో కౌంట్ స్టార్ అంటే ఏంటంటే, అగైన్ కౌంట్ స్టార్. సో కౌంట్ స్టార్ విల్ గివ్ యూ నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, యాక్చువల్ నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎంత? 14 కదా. సో కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఐ విల్ టెల్ యూ. సో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ వర్క్స్. ఓకే, సో కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇట్ విల్ నాట్ కౌంట్ అ వాల్యూస్. సో ఫార్ ద కౌంట్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్స్ కౌంటింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ని చూస్తూ వస్తుంది, చూసుకుంటూ వచ్చి కౌంట్ చేసుకుంటాం. నల్ల వాల్యూస్ వస్తే ఇగ్నోర్ చేస్తూ వస్తుంది. బట్ కౌంట్ స్టార్ అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, రోస్ని కౌంట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, ఫిఫ్త్ రో, సిక్స్త్ రో, ఇలా కౌంట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆపరేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కౌంట్ స్టార్ అంటే ఇట్ కౌంట్స్ ఆల్వేస్ రోస్. ఓకే, కౌంట్ ఆఫ్ కాలం నేమ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇట్ ఆల్వేస్ కౌంట్స్ వాల్యూస్, ఇలా కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో కౌంట్ ఆఫ్ కాలం నేమ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇలా వాల్యూస్ని కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. నల్ వాల్యూస్ వస్తే ఇగ్నోర్ అవుతాయి. కానీ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అంటే ఇలా రోస్ని కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఇట్ స్టార్ట్స్ కౌంటింగ్ ఆ రోస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ గెట్ యాక్యురేట్ కౌంట్. ఓకేనా, మీకు నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఒక టేబుల్లో నన్ను నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ యాక్యురేట్గా కౌంట్ కావాలంటే డోంట్ రిలై ఆన్ కౌంట్ ఆఫ్ కాలం నేమ్. ద రీజన్ బీయింగ్, ఇన్ కేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో మీరు నల్స్ వస్తే అది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, మీకు యాక్యురేట్గా నంబర్ ఆఫ్ రోస్ కౌంట్ రాదు. నంబర్ ఆఫ్ రోస్ కౌంట్ కావాలంటే ఆల్వేస్ యూజ్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్. క్లియర్? సో ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్? నో క్వశ్చన్స్, రైట్? ఓకే, నౌ సో ఇప్పుడు మీరు అందరూ క్లియర్ కదా. నౌ ఐ హ్యావ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఓకే, సెలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ 10. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ 10. వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్? వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ 10? జస్ట్ పింక్ చేయండి, ఐ విల్ సీ యువర్ ఆన్సర్. జస్ట్ పింక్ చేయండి. సమ్ ఆఫ్ 10 అంటే సింపుల్ ఆన్సర్, మీరు పింక్ చేయరు కదా, నాకు అర్థమైంది. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ 10 అంటే 10. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్, ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 25. నౌ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? నౌ select sum of 10 plus sum of 25. Sum of 10 plus sum of 25. 35. Okay, 35. Got it. Next question is, select count of 10 plus count of 10. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the output of this query? మీ బ్యాచ్ వాళ్ళు చాలా బ్రిలియన్స్ అండి. ఈ క్వశ్చన్కి ఏ బ్యాచ్లో ఇంతవరకు ఆన్సర్ చేయలేదు. Perfect. 2A. As I mentioned, just count function will not concentrate on the value. Okay, whatever value is inside. Okay, 10 gaani, 20 gaani, 30 gaani concentrate cheyadu. Just it simply counts that value. There is one value, it gives 1. There is one value, it gives 1. 1 plus 1, 2. And done. I think. Next question is, select. Next simple question. Sum of 10 plus count of 1 to 3 plus min of 1. What is the output of this? Last question. Just pinch in me answer, pinch in.
sum of 10 plus count of 1 to 3 plus minimum of 1, min of 1. 14, 12, 12, 12. 12. Okay. So any other answers? మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదండి. ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్. లైక్ మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదా ఎలాగా? నేను కౌంట్ చేస్తాను మీ ఆన్సర్స్. ఎన్ని ఆన్సర్స్ నేను కౌంట్ చేస్తాను. 12. ఓకే, ఫైన్. సి సమ్ ఆఫ్ 10 అంటే ఇట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ ఇట్? సమ్ ఆఫ్ 10 అంటే అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? 10 వస్తుంది. కౌంట్ ఆఫ్ 1 to 3 అగైన్ ఇట్ గివ్స్ యూ సమ్ ఆఫ్ 1 to 3 అంటే కౌంట్ ఆఫ్ 1 to 3 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? అగైన్ 1. ఇట్ ఇస్ ఏ 1 వాల్యూ కదండి, సింగిల్ ఇస్ ఏ 1 వాల్యూ కదా, 1 వస్తుంది. మినిమం ఆఫ్ 1 ఓన్లీ 1 ఉంది. 1 ఆఫ్ మినిమం అంటే 1 వస్తుంది, అంతేనా? 1 + 1 + 10, అంతేనా? సో ఇట్ షుడ్ గివ్ 12 యాజ్ అవుట్పుట్, రైట్ కదా? సో ఐ జస్ట్ మీరు ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్ ఇన్కరెక్ట్లీ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ మోర్. ఓకే, సో మ్యాక్స్ ఆఫ్ 20 ప్లస్ min of 20 ప్లస్ కౌంట్ ఆఫ్ 20 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 20. మీకు వన్స్ అపాన్ టైం రిటర్న్ టెస్ట్లు ఉండేయండి. వన్స్ అపాన్ టైం రిటర్న్ టెస్ట్లు ఉండేవి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే, అక్కడ వచ్చేటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు రిటర్న్ టెస్ట్లు లేవులేండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? max of 20 plus min of 20 plus count of 20 plus sum of 20. Take your own time. 24 is the answer. 24. Max of 20. Max of 20, what it returns. Min of 20, what it returns. Count of 20, what it returns. Sum of 20. Detailed breakup కావాలి నాకు. I want to have a detailed breakup. So detailed breakup ఎలా కావాలంటే max of 20. What is the output of max of 20? What is the output of min of 20? What is the output of count of 20? What is the output of sum of 20? And after that you do addition. 20 plus 1 plus 1, okay, equal to 61. Okay, 61. Try చేయండి. Still I didn't get exact answer. Correct answer రాలేదు నాకు. 61 is one answer. Okay, I accept that. Okay, so let me brief it. So max of 20 మనం ఏం చెప్పాం? మనం it takes one or more values and it returns a maximum value. Right now only one value ఉంది కాబట్టి 20 వస్తుంది, no issue. Min of 20 అంటే it takes one or more values, but ఆ values లో minimum value, but right now only one value ఇచ్చు, minimum value అంటే ఆ వాల్యూవే వస్తుంది 20. Count of 20 అంటే సింగిల్ వాల్యూ కాబట్టి 1. సమ్ ఆఫ్ 20 అంటే 20, మొత్తం కలిపి 61. ఇది ఆన్సర్. అందరికి అర్థమైంది ఇప్పుడు? సో ఎందుకంటే ఈ ఫంక్షన్స్ సీక్వెల్లో వస్తాయి సేమ్, తర్వాత ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్లో సేమ్ ఫంక్షన్స్ మిన్ను మ్యాక్స్ కౌంట్ సమ్ అన్నీ వస్తాయి. దాని తర్వాత పవర్ బై డాక్స్లో వస్తాయి మిన్ను మ్యాక్స్ కౌంట్ సమ్. దాని తర్వాత ఎస్ఎస్ఐఎస్లో మిన్ను మ్యాక్స్ కౌంట్ సమ్ అక్కడ కూడా వస్తాయి. సో వన్ ప్లేస్లో మీరు స్ట్రాంగ్గా నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ నో నీడ్ టు వరీ ఇన్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్, నో నీడ్ టు వరీ ఇన్ పవర్ బై డాక్స్, నో నీడ్ టు వరీ ఇన్ ఎస్ఎస్ఐఎస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్. సో వీ విల్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ సీక్వల్ సో దట్ వీ కెన్ save some time in SSRS, Power BI and SSIS. Clear? Okay. So no questions, right? We are done with the aggregate functions. And so we are done with aggregate functions. Next, let's talk about conversion functions. Let's talk about conversion functions. Last topic and conversion functions. Let's say conversion functions. Typecasting under other language. Typecasting. So conversion functions, okay. What is the need of having a conversion functions? What is the need ante? So there first I will list down the predefined functions. Okay, convert is one function. So let's note it down. Convert is one function. Next, cast is another function. The next is a try underscore convert is another function. Okay, and next try underscore parse is another function. Okay, try underscore parse. So these are 4 different conversion functions we have in a SQL Server. We can also call it a typecasting functions. Typecasting and okay.
So what is the need of using this function that I will tell you. First, I will take a problem statement and a problem statement ela overcome cheyochu by using these functions and chuddam. Okay. So problem statement chuddam. So I have received one file from the client. Okay, I have received one file from the client. A file which is CSV file అనుకోండి. Let's consider this as a CSV file. So I have received one file from the client. Let's consider this as a CSV file. CSV file లో ID and name columns ఉన్నాయండి అండ్ క్వాంటిటీ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. క్వాంటిటీ వచ్చేసి 1 2 3 ఉన్నాయి. సో సిఎస్వి ఫైల్లో ఏమవుతుందంటే సిఎస్వి ఫైల్లో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ 1 2 3 నంబర్స్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ దిస్ కాలమ్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. సిఎస్వి ఫైల్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ స్ట్రింగే. ఓకేనా, ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సిఎస్వి ఫైల్లో టెక్స్ట్ ఫైల్లో కానీ మీరు టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లేస్ చేసినా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ట్రీట్ అవుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే స్ట్రింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా ట్రీట్ అవుతుంది. సో దెర్ ఇస్ నో న్యూమరికల్ డేటా టైప్స్, దెర్ ఇస్ నో డేటా టైప్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ ఫైల్ సోర్స్. ఫ్లాట్ ఫైల్ సోర్స్ అంటే ఏంటి? సిఎస్వి ఫైల్లో కానీ టెక్స్ట్ ఫైల్లో కానీ. సో క్లయింట్ దగ్గర నుంచి సిఎస్వి ఫైల్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ సిఎస్వి ఫైల్ మన డేటాబేస్లో డంప్ చేయాలనుకున్నాం. డంప్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈవెన్ డేటాబేస్లో కూడా ఈక్వల్ అండ్ డేటా టైప్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఐడి కాలం వచ్చి వేర్ క్యార్, నేమ్ కాలం వచ్చి వేర్ క్యార్, అగైన్ క్వాంటిటీ వచ్చి వేర్ క్యార్ గా తీసుకున్నాం. 3 వేర్ క్యార్ గా తీసుకున్నాం. బట్ క్వాంటిటీ కాలంలో నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, క్వాంటిటీ కాలంలో నంబర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే మనకి యాజ్ పర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సిఎస్వి ఫైల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అన్ని వేర్ క్యారే తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ కామా సపరేట్ కూడా వస్తాయి. సో కామా సపరేట్ వచ్చినప్పుడు అది కాక స్ట్రింగ్ కదా. సో వీ కెనాట్ స్టోర్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఎస్ ఎ ఫ్లోట్. ఓకే, మీ సీక్వల్ సర్వర్ లో టేబుల్లో క్వాంటిటీని ఫ్లోట్ గా తీసుకున్నారు అనుకోండి, సిఎస్వి ఫైల్లో క్వాంటిటీస్ ఎలా వస్తాయి అంటే 1 2 3 అని వస్తాయి అప్పుడు. ఓకేనా, అంటే కామా సపరేట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది మీ లోడింగ్. అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఈటీఎల్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే టార్గెట్ కూడా వేర్ క్యారే తీసుకుంటారు. ఓకే, ఇది పక్కన పెట్టండి. రైట్ నౌ జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ కంప్లీట్ టాపిక్, రియల్ టైమ్ కేస్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ అ టేబుల్. లెట్స్ క్రియేట్ a table tbl underscore close balance అనుకుందాం. So it has name, investment, and then quantity. Quantity is varchar. Okay, done. Execute. Now you insert some data into it. Investment is let's take some investment. IBM US is some investment and the quantity is 20. Okay, close it. Again open and take another investment called A investment and the quantity is 50. Okay, another 20, another you take some investment, some equity, and you take investment of 45. Okay, data inserted successful. Now let's see client ఏమడుగుతున్నా ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కొంచెం మీకు ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ కాబట్టి నేను క్రియేట్ టేబుల్ స్టేట్మెంట్ కొంచెం ఫాస్ట్గా రాశాను. ఇన్సర్ట్మెంట్ మీకు ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ కాబట్టి నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా రాశాను. అంతేనండి. ఓకేనా, సో మీరు అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. సో వీ హ్యావ్ అ 3 records under quantity. So 20, 50, 45. But the data type of this column is quantity data type ఏంటి? varchar of 100. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. Now I want to perform sum of it. Sum of quantity find out చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. Sum of quantity find out చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం? ఆబ్వియస్ గా sum of quantity అని రాస్తాం, అంతేనా? సో sum of quantity వచ్చినప్పుడు ఈ sum ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే it works only on a numerical columns. Another point and aggregate function. Sum function only works, sum and average function, note it down. So sum and average functions, both the functions only works on numerical columns. These functions will not work on string column, will not work on date column. Okay, ఈ 2 functions only numerical columns మీద మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి, రైట్? బట్ వీ డూ హ్యావ్ ఎ న్యూమరికల్ వాల్యూసే. సో క్వాంటిటీ కాలంలో ఉండే వాల్యూస్ న్యూమరికల్ కాలమ్సే, బట్ డేటా టైప్ ఈజ్ ఎ వేర్ క్యార్, బట్ యూఆర్ సేయింగ్ స్ట్రింగ్ అని చెప్తున్నారు. సో వెన్ యూ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వరీ, జస్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ what it is saying, operand data type varchar invalid for summer operator. So condition ఏంటి? sum function గానీ average function గానీ you should apply it on a numerical column. It will not work on varchar column. అర్థమైందే? కానీ మన టేబుల్ లోపల క్వాంటిటీ కాలం లోపల మనకి న్యూమరికల్ వాల్యూసే ఉన్నాయి, మనకి స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ లేదు. స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే మనం సమ్ చేయం, మనం బేసిక్ సెన్స్ ఉంది కదా.
సో మన స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే మనం సమ్ చేస్తామండి. సో వీ డోంట్, సో కెన్ వి అప్లై సమ్ ఆన్ దిస్? వీ డోంట్ అప్లై. సో ఐబిఎం యూఎస్ ని ఏతో సమ్ చేయం, ఇక్కడ సమ్ చేయం. సో కాకపోతే క్వాంటిటీ కాలంలో మనకి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, బట్ నాకు స్టిల్ సమ్ కావాలి. బట్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్ ఐ టుక్ ఇట్ ఇస్ అ varchar. సో బట్ హౌ టు డూ ఇట్? So you can convert the data type of this column explicitly. అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఆల్టర్ క్వరీ తెలుసు కదా అని చెప్పి టీబీఎల్ క్లోజ్ డేటా, ఈ డేటా ఈ టేబుల్కి వెళ్ళి డేటా చేంజ్ చేయకూడదు. ఓకేనా? ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అవుతుంది. మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ డేటా టైప్స్ చేంజ్ చేయకూడదు. బట్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ సమ్ అదర్ డేటా టైప్. సో టు కన్వర్ట్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఎ కాలం, అంటే ఒక కాలం డేటా టైపు varchar నుంచి ఫ్లోట్ కానీ, varchar నుంచి ఇంటీజర్ కానీ, ఇంటీజర్ నుంచి varchar కానీ డేటా టైప్ కన్వర్షన్ చేసుకోవాలంటే దెన్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ 4 functions in a SQL server. Okay, so with the help of convert function also we can convert varchar into float, and cast function also converts varchar into float, and try underscore convert also converts varchar into float. Again try underscore pass also does the same job. Okay, so for doing one job, why do we have 4 different functions in a SQL server? Again the same question. Okay, first let's start with the convert function. So convert function syntax ఏంటంటే, so convert of ఏ డేటా టైప్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. రైట్ నౌ varchar is the existing data type and you want to convert varchar to a float, right? సో ఫ్లోట్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఫ్లోట్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాలం నేమ్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఇలా ఇచ్చారంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద క్వాంటిటీ డేటా టైప్ టు అ ఫ్లోట్. ఓకే, లెట్స్ రైట్ సంథింగ్ ఇంటూ ఇన్సైడ్ సమ్ ఫంక్షన్ కన్వర్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ కామా క్వాంటిటీ. అంటే ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. సో ఏం చేస్తుందంటే కన్వర్ట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఫ్లో క్వాంటిటీ డేటా టైప్ ఏంటి? varchar. సో varchar కాస్త ఫ్లోట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్ ద సమ్ ఫంక్షన్ హ్యాపీలీ టు వర్క్ ఆన్ న్యూమరికల్ కాలం మీద. సో ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేసేసాం కదా, ఇప్పుడు హ్యాపీగా వర్క్ అవుతుంది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి పర్ఫార్మ్. సో దిస్ ఇస్ అన్ వన్ సింపుల్ కేస్ ఐ టుక్, అండ్ a simple case where we use a typecasting. Any questions on this? Any questions? సమ్ ఫంక్షన్, యావరేజ్ ఫంక్షన్ వర్క్స్ ఓన్లీ న్యూమరికల్ కాలం మీద వర్క్ అవుతాయి. కన్వర్ట్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు, సో మన కన్వర్ట్ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, క్వాంటిటీ డేటా టైప్ ని varchar నుంచి కాస్త ఫ్లోట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకొని పోస్ట్ దట్ వీ కెన్ అప్లై సమ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, క్లియర్, దట్ ఈస్ క్లియర్, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ one more case where we take it. Okay, next I'll give you one more case where we can effectively use conversion functions. Okay, simple cases. ఈ cases very very important అండి. Functionality is very straightforward functionality. Okay, so high rotate. సో మీకు తెలుసు కదా డేట్ టైం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను నేను, డేట్ టైం 2. యు నో ద రీజన్. సో వై డూ వీ యూజ్ ద డేట్ టైం 2? డేట్ టైం కూడా ఉంది కదా, ఎందుకు డేట్ టైం 2కే వెళ్దాని? మీని వాళ్ళు మీరు ఆన్సర్ చేస్తారా? ఇన్సర్ట్ రవి ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాను. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ employee ID 101, employee is Ramu, and then hire date is 2021 -01 on simple space 23 hours 45 minutes. It gives milliseconds. How? Okay, perfect. Then next difference, that is one difference. 102. Yeah, yes, Krishna. కొంచెం 10 o'clock recruited image. Okay, 103 Anil, and then the same time we got recruited in 09 time. Okay, 104 Siva, he got recruited on second day. Okay, okay, simple case, and for your understanding I just took simple case. So let's start from, okay, so let's take a simple case.
allows to take maximum length of 7 milliseconds. Next, 7 milliseconds is one thing that we can consider. The second thing, daytime 2 of 3 తీసుకుంటే it takes only 7 bytes to store. Storage, yes, storage is the main factor. Okay. Yes. 3 తీసుకుంటే 7 bytes తీసుకుంటుంది. డే టైంకి వెళ్ళామంటే 8 bytes తీసుకుంటుంది. 1 byte extra, we can save 1 byte space. Okay, done. Forget about that. Okay, so this is a case. Let's take this case. చూడండి, simple case తీసుకున్నా. We have 4 employees in the table, but I would like to get employees got recruited on Jan 1st 2020 Jan 1st recruited employees list కావాలన్నా. 2021 Jan 1st recruited employees list కావాలన్నా. ఎలా ఇస్తా చెప్తారా? సో జాన్ ఫస్ట్ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్ అయిపోయి పేర్లు చెప్పండి. రాము గాట్ రిక్రూటెడ్ ఆన్ జాన్ ఫస్ట్, కృష్ణ అండ్ అనిల్. సో ఈ 3 members జాన్ ఫస్ట్ రిక్రూట్ అయ్యారు, కానీ విత్ డిఫరెంట్ టైమ్స్. రాము వచ్చి 23 అంటే ఆల్మోస్ట్ 11:45, చాలా లేట్ అయిందండి మీ ఆన్ బోర్డింగ్. సో కృష్ణ వచ్చేసి 10:45, అనిల్ వచ్చి 9:45. నౌ టెల్ మీ, నౌ గివ్ మీ ఎ కోరీ, హౌ కెన్ ఐ గెట్ ఎంప్లాయీస్ హూ గాట్ రిక్రూటెడ్ ఆన్ జాన్ ఫస్ట్ 2021 జాన్ ఫస్ట్ లో రిక్రూట్ అయిన ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలి నాకు. ఓకే, సో నాకు తెలిసి మీరు ఎలా రాస్తారంటే సెలెక్ట్, మీరు ట్రై చేయండి సరదాగా, మీరు ట్రై చేయండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈబిఎల్ ఎంప్లాయీస్. మీకు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అందరికి అర్థమైంది కదా? 2021 జాన్ ఫస్ట్ రిక్రూట్ అయిన ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ మాత్రమే కావాలి నాకు. వేర్ కండిషన్, వేర్ హైయర్ డేట్ ఇన్ క్లాస్ పెడతారా? ఇంతేనా మీరు చెప్పే ప్రాసెస్? సో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 తీసుకుంటాను సార్ అంటారు అంతే. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 3 వస్తాయి కదా. ఒకవేళ 9:45 46 వేరే వాళ్ళు రిక్రూట్ ఉంటారు, 9:47 వేరే వాళ్ళు రిక్రూట్ ఉంటారు. అవర్స్ కూడా, సెకండ్స్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఇలా అన్ని మీరు తీసుకొని పోవాలంటే 1.5 kilometers వస్తుందండి, అంతేనా? ఒక 1.5 kilometers పొడుగు వస్తుంది కదా. సో వీ కెనాట్ రిలై ఆన్ దిస్ కోరీ. దిస్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ కోరీ. బెట్వీన్, ఓకే, బెట్వీన్ ఈస్ అనదర్ వన్ థింగ్ దట్ వీ కెన్ యూస్, రైట్? 01 నుంచి 01 బెట్వీన్ రాస్తే చెప్తుంది. ఓకే, లెట్స్ యూస్ బెట్వీన్. యాజ్ మెన్షన్ బెట్వీన్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే, హైయర్ డేట్ బెట్వీన్. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అండి. మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆ సెషన్ వరకే కాదు, నెక్స్ట్ మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంతా అపెండ్ అవుతుండాలి నాలెడ్జ్. ఓకే, బెట్వీన్ 2021-01-01 ఆ టైం వచ్చి తను చెప్పిన ప్రకారం వచ్చి 00. ఓకే, 0 అండ్ సేమ్ 23:59:59. ఎండ్ డేట్ ఎంత రావాలి? 23:59:59. ఇలా తీసుకున్నాడు వస్తుంది. పర్ఫెక్ట్. ఇంక మధ్య కేసులన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఏంటంటే, సో మీరు ఒకసారి మీట్ లో పెట్టుకోండి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఓకే, డన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ అ డేట్ టైమ్ డేటా టైప్, రైట్? డేట్ ప్లస్ టైమ్ స్టాంప్. సో ఇఫ్ ఐ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ డేట్, సో లెట్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ డేట్. కన్వర్ట్ ఫంక్షన్ చేసి కన్వర్ట్ ని డేట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నా, హైయర్ డేట్. ఇప్పుడు ఈ హైయర్ డేట్ ని కాస్త ఏం చేశానంటే డేట్ కి కన్వర్ట్ చేసేసాను. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. సో కన్వర్షన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది చూడండి, పర్ఫెక్ట్ గా. నాకు టైం తో ప్రాబ్లం ఉంది. సో టైం తో ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ఎందుకంటే మార్నింగ్ రిక్రూట్ అవ్వచ్చు, ఆఫ్టర్నూన్ రిక్రూట్ అవ్వచ్చు, ఈవినింగ్ రిక్రూట్ అవ్వచ్చు, 12 o'clock దాకా ఎప్పుడైనా రిక్రూట్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఐఎమ్ కన్వర్టెడ్. సో ఐ జస్ట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ హైయర్ డేట్ టైం టు డేట్ గా కన్వర్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు దీన్ని వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను. సో కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ ఇన్ వేర్ కండిషన్? సింపుల్ గా 1 కంపారిజన్ అయిపోతుంది. 2021-01-01 డన్ అయిపోయిందా? సో I'm just removing a timestamp by converting that higher date ani date convert cheyadanga. Okay, so I'm just converting a date time data type into a date so that it stores only a date. So that's what we discussed, right? So date lo store cheste time ignore avutundi, only date మాత్రం store అవుతుంది. సో ఓన్లీ డేట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు వచ్చి సేమ్ కండిషన్ నేను వేరే కండిషన్ లో పెట్టగానే ఏమైంది, ఓన్లీ నాకు ఆ రోజు ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే వచ్చేస్తారు. ఓకేనా? క్లియర్ అందరికి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? So these are the 2 simple cases I took for explaining a conversion function. So basic agenda of a conversion function is, if you want to convert a data type from varchar to float and float to varchar and varchar to integer, so to convert typecasting data types convert chesukovalante we use this data types convert. So syntax vachindante convert of target data type and name of the column. Okay, and what about cast ante cast syntax cheptanu. Same cast vachesi cast of quantity as a float. Okay,
డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సేమ్ సింటాక్స్, కన్వర్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ అండ్ క్వాంటిటీ రాయాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఫంక్షన్ రాయాలంటే క్యాస్ట్, లెట్స్ రైట్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ యూ అప్లై సేమ్ ఫంక్షన్. సో క్యాస్ట్ ఆఫ్ quantity as a float. Okay, open and close button. Okay, done. So now it gives you the same output only, same output, nothing changes. Okay, so ee syntax tane elachu, or else if you are very familiar, if you like this function cast function baagunte meer cast function teeskondi, but as per the background execution performance wise I prefer convert function. Okay, convert function use cheyandi, don't use a cast function anywhere. Okay, rendu same similar functionality, but background execution, background algorithms they use, Microsoft use are different, both are different. సో కన్వర్ట్ బిట్ ఫాస్టర్ గా ఉంటుంది, ప్లస్ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. ఆ స్టాండర్డ్స్ విల్ డిస్కస్ లేటర్ సెషన్స్. ఓకే, సో ప్రిఫర్ కన్వర్ట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ టూ ఫంక్షన్స్? ట్రై అండర్ స్కోర్ కన్వర్ట్ కూడా అదే, ట్రై అండర్ స్కోర్ పాస్. ఓకే, సో ట్రై అండర్ స్కోర్ కన్వర్ట్ అయినా ట్రై అండర్ స్కోర్ పాస్ అయినా బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, అగైన్ సేమ్ కన్వర్షన్ కి వస్తారు, బట్ ఈ ఫంక్షన్స్ 2012 వర్షన్ లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. బట్ వన్ స్మాల్ కేస్ తీసుకొని డిఫరెన్స్ చెప్పేస్తాం సో దట్ వీ కెన్ క్లోజ్ టుడే సెషన్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఎ స్మాల్ కేస్ అగైన్. So try underscore convert to try underscore pass for. Okay, just take a small case, create a table tbl underscore try underscore convert. So 5 more minutes and we will close this session. ID integer and name, let's quantity this one. Okay, quantity varchar. So quantity is a varchar, remember that quantity is a varchar. So now insert some data into it. Insert into varchar values of 101 comma quantity లో వచ్చి 23 పెట్టండి. ఓకే, 102 some quantity లో వచ్చి 45. ఓకే, 103 again some value 50 is the value quantity. ఓకే, execute. సో క్వాంటిటీ కాలం డేటా టైప్ వచ్చి varchar కాదంటం లేదు, సో సేమ్ varchar ఉంటుంది. సో 5 more minutes and we will close the session. Okay, so just execute. Now we have a numerical values under varchar column 23, 45, 50. We can convert it. No, there is no issue in conversion. Convert it. So this is derived column. Convert into float into quantity. Successful conversion function. There is no problem. Conversion gaani cast gaani successful convert chestadu chudandi. So this star ante entante ikkada star means all columns from a table. What are the all columns? ID column and quantity column. Display in ID column, quantity column. So whatever expression you are writing after a star, right, comma పెట్టి క్వాంటిటీ రాస్తే ఏమవుతుంది, సపరేట్ కాలం లో వస్తుంది అవుట్పుట్. సపరేట్ కాలం వచ్చింది అవుట్పుట్ సపరేట్ కాలంలో వస్తుంది. క్లియర్. నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ 23ని ఫ్లోట్ కన్వర్ట్ చేస్తే 23, 45 స్ట్రింగ్ వాల్యూ అండ్ వీ కన్వర్టెడ్ దట్ వాల్యూ యాజ్ 45. వాల్యూలో చేంజ్ ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా టైప్ లో చేంజ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎ varchar data type and these are numerical data type. So on this we cannot perform sum, on this we can perform sum, right? అదే డిఫరెన్స్, అంతేనా? అదే డిఫరెన్స్, ఫైన్, పర్ఫెక్ట్. సో నౌ లెట్స్ టేక్ ఏ కేస్. ఇది varchar కాబట్టి ఒకసారి క్లయింట్ ఏం చేశారంటే స్లీపింగ్ మోడ్ లో 23 కాస్త సార్ ఇక్కడ కాలం నేమ్ రావాలంటే ఏం చేయొచ్చు సార్? ఇట్లా సేమ్ క్వరీలో యాజ్ రాసి దెన్ కాల్ అని పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కాలం నేమ్ వస్తుంది, నో కాలం నేమ్ కదా, ఇప్పుడు కాలం నేమ్ వస్తుంది. ఇది అలియాస్ నేమ్ అంట. విల్ డిస్కస్. ఓకే, సో క్లయింట్ ఏంటంటే రైట్ నౌ నంబర్స్ క్వాంటిటీలో యాక్చువల్గా నంబర్స్ ఇవ్వాలి, బట్ స్లీపింగ్ మోడ్లో నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తుంది క్లయింట్ అనుకుంది. క్లయింట్ నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు, బై మిస్టేక్ గా క్వాంటిటీ కాలంలో ఒక లెటర్ ఆల్ఫాబెట్ ఇచ్చేసాడు. ఓకేనా? సో రైట్ నౌ అవర్ టేబుల్ హ్యాస్ ఇన్ క్వాంటిటీ కాలం varchar కాబట్టి మనకి లోడింగ్ లో ప్రాబ్లం రాలి. సో లోడింగ్ లో ప్రాబ్లం రాదండి. చూడండి 23, 45, 50 and now you try to convert these values into numeric. Just try, execute it. You got error converting data type varchar to float. This is a chala famous error in real time. Okay, error converting data type varchar to float అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా నాట్ ఏ, ఆ నాట్ ఏ కన్వర్ట్ కావటం లేదంట, అది ఇష్యూ. ఓకేనా? ఈ ఎన్ఏ అని అది న్యూమరికల్ వాల్యూ కన్వర్ట్ చేయడం కోసం కన్వర్ట్ చేస్తుంటే కన్వర్షన్ కుదరటం లేదంట. ఓకేనా? సో కన్వర్షన్ కుదరకపోతే మీకు ఏం వస్తుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ఈవెన్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ ఆర్డిఎల్ అయినా, పవర్ బై రిపోర్ట్ అయినా, ఎస్ఎస్ఐ ప్యాకేజ్ అయినా మీకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, ఫెయిల్ అవుతుంది. సో క్లయింట్ ఇమీడియట్ గా ఏం చెప్తారంటే ఇది ఫెయిల్ అయిందండి, మీ ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్పి మనకి కనుక వస్తే మనకి ఏంటంటే ఎర్రర్ కన్వర్టింగ్ మ్యాన్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ ఎన్ఏ
ఆ ఎన్ఏని కాస్త న్యూమరికల్ కన్వర్షన్ చేస్తుంటే ఈ కన్వర్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అనేబుల్ టు కన్వర్ట్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ గాట్ ఎర్రర్ మెసేజ్. నౌ ఇప్పుడు ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఆ హ్యాండిల్ చేయడం కోసమే మనకేమున్నాయంటే ట్రై అండర్ స్కోర్ కన్వర్ట్ అండ్ ట్రై అండర్ స్కోర్ పాస్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ సీక్వెల్ సర్వర్. లెట్స్ ట్రై హ్యాండిల్ ఇట్. రైట్ కామా ట్రై అండర్ స్కోర్ కన్వర్ట్. ఓకే, దెన్ ఫ్లోట్ గా కన్వర్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ. ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో 23 సక్సెస్ఫుల్ కన్వర్ట్ చేసింది, 43 సక్సెస్ఫుల్ కన్వర్ట్ చేసింది, 15 సక్సెస్ఫుల్ కన్వర్ట్ చేసింది. బట్ ఎన్ఏని కాస్త న్యూమరికల్ వాల్యూగా కన్వర్షన్ చేయలేకపోయింది కాబట్టి అది ఎర్రర్ త్రో చేయలేకపోయింది. ఇట్ కెనాట్ కన్వర్ట్ ఎన్ఏ ఇంటూ న్యూమరికల్, రైట్? దట్ ఈస్ దట్ కాన్సెప్ట్ విను. సో కన్వర్ట్ చేయలేకపోయింది కాబట్టి నల్గా కన్వర్ట్ చేసింది. దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ ఎట్ ఆల్. సో అది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కన్వర్ట్ చూడండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కన్వర్ట్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎన్ఏని కన్వర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. ద సేమ్ ఎర్రర్ ఈజ్ హ్యాండిల్డ్ బై యూజింగ్ ట్రై అండర్ స్కోర్ కన్వర్ట్ ఫంక్షన్. అంతే, డన్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ వస్తే స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ నల్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి అంతే. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ వీ హ్యావ్. మీరు కన్వర్ట్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ట్రై అండర్ స్కోర్ కన్వర్ట్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ట్రై అండ్ వాట్ ఎవర్ ఫీచర్స్ వీ హ్యావ్ అండర్ కన్వర్ట్, ద సేమ్ ఫీచర్స్ ఆర్ కాపీడ్ ఇన్ టు ది ట్రై అండర్ స్కోర్ కన్వర్ట్ ఫంక్షన్, బట్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ ఈస్ దిస్. ఓకే, సో నౌ విచ్ ఫంక్షన్ డూ యూ యూస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ లో మీరు యూస్ చేయాల్సి వస్తే ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు? కన్వర్టర్, ట్రై అండర్ స్కోర్ కన్వర్టర్. So you go for try underscore convert. My suggestion is go to try underscore convert function. Okay. So next, what about try underscore pass? And try underscore pass got same. Whatever features we have under convert function, same features copied into a try underscore convert. Whatever features we have in a cache, same features are copied into a try underscore pass. Ante rendu same. Okay. So cache syntax same undo, try underscore pass syntax got same untundi. Convert syntax same undo, try underscore convert syntax got same untundi. Okay. So I am done with today's session. And any questions? Any questions? సార్ ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ సార్. Yes. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లో బిట్వీన్ అని ఉంది కదా సార్, దాన్ని స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్స్ కి అప్లై చేస్తుంటే అది ఎలా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎలా తీసుకుంటుంది సార్? అది సో మీరు అప్లై చేశారా స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్? మరి చేశాను సార్. బిట్వీన్ ఏ టు బి అని పెట్టాను ఎంప్లాయీ నేమ్స్ లో నేమ్ కాలమ్ కి. ఆ లెటర్స్ మధ్యలో ఉన్న నేమ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి సార్. యాస్కీ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. సో ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, యాస్కీ వాల్యూస్ క్యాపిటల్ ఏకి వచ్చి యాస్కీ వాల్యూస్ 94 95 అనుకుంటాను. స్మాల్ ఏకి వచ్చి 94, క్యాపిటల్ ఏకి వచ్చి 64 ఎంత ఉంటుంది ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. లెట్స్ గివ్ మీ సెకండ్, ఐ విల్ ఫైండ్ ఇట్. ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాస్కీ ఆఫ్ స్మాల్ క్యాపిటల్ ఏ యాస్కీ వాల్యూ వచ్చి 65. సారీ, క్యాపిటల్ ఏకి వచ్చి 65. ఓకే, స్మాల్ ఏకి చూద్దాం. స్మాల్ ఏకి వచ్చి 97. సారీ, 97, మై మిస్టేక్. ఓకే, సో యాస్కీలో ఏముంటాయంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాల్యూస్ ఉంటాయి. 97. సో క్యాపిటల్ బీకి ఎంత ఉంటుంది? ఇప్పుడు స్మాల్ ఏకి, క్యాపిటల్ ఏకి 65 అంటే క్యాపిటల్ బీకి 66 ఉంటుంది, క్యాపిటల్ సికి 67 ఉంటుంది. ఓకేనా, స్మాల్ ఏకి వచ్చి 97. సో వెన్ ఎవర్ యూ అప్లై సార్టింగ్ ఆన్ ఏ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ అంటే మనకి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇంజిన్కి స్మాల్ ఏకి క్యాపిటల్ ఏకి డిఫరెన్స్ తెలియదు. దానికి తెలిసిందంతా ఓన్లీ యాస్కీ వాల్యూస్. ఓకేనా, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్కి యాస్కీ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి మీరు బిట్వీన్ అండ్ ఆపరేషన్ చేసినా కూడా మీకు ఆల్ఫాబెట్స్ మీద పర్ఫామ్ అవుతుంది అనుకోండి. బట్ ఇంటర్నల్గా ఇంజిన్ ఎలా చేస్తుంటే యాస్కీ వాల్యూస్ మీద చేస్తుంది. ఓకేనా, సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ star from not wind. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా లేకపోతే మీరు డ్రాప్ అవ్వచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఓకే, dbo.mp క్వశ్చన్స్ ఏమైనా లేకపోతే మీరు డ్రాప్ అవ్వచ్చు. సో వేర్ ఎంప్లాయీ నేమ్, అంతే. ఎంప్లాయీ నేమ్ అని మీరు యూజ్ చేసింది బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ తీసుకుంటుందండి. అలెన్, ఆడమ్స్ ఏలో బి మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చింది ఆల్ఫాబెట్స్ తీసుకుంటారు. ఇట్ వర్క్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండి. క్లియర్ కృష్ణ గారు? ఆల్ఫాబెట్స్ ఏలో ఏకి బికి మధ్యలో ఆల్ఫాబెట్స్ నేమ్స్ స్టార్ట్ లో కావాలంటే ఆల్ఫాబెట్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఇంటర్నల్ గా వచ్చి ఆస్కీ వాల్యూస్ ఉంటుంది, బట్ మీరు ఆస్కీ వాల్యూస్ కంపేర్ చేసుకోవద్దు. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Okay, fine. We'll continue next session. Thank you. We'll continue next session.